Kwamu no kanunu. Kwamu Kanu nanti. Kwamu Kanu nanti. Ọ dị mma Igbo ndị nwe mmadụ ekede m ụnụ na-anabata ụnụ n'oge gwa m okwu na Ogene TV m gị na onye nke gị Orini nwa wa nna ya Ojemba tụọ m Gaddafi aga m aza maka na ihe onye kpọrọ nkịta ya ka ọ na-aza. Tata o nwere imerime ihe ndị m ga-emetụ aka mana ịgwa gị ka ebe eziokwu ọ bụrụ na ị ga-echeta ọ tego m gwara ụnụ dịka nwanne anyị nwoke Sunday Akanite gụrụ n'egwu ya bụ Oliver Dikogwe ọ sị gị a na-enwe obodo enwe obodo ya dị ka bụrụ gbọgụrụ a na-enwe obodo enwe agwago m ụnụ ana m agwakwa ya ụnụ ka ga na-agwakwa ya ụnụ n'obodo a bụ Naijiria hụrụ obodo a o nwere ndị nwe ya. Igbo ji were asị gị na ọ nwere ebe anya na-ele ebe ahụ anya na-ele bụ nna gịnị n'isi alịka nwere nna ọhịa Igbo na-atụ n'ilu obodo a bụ Naijiria nwere ndị nwe ya abịakwa na ndị ahụ nwe ya Igbo esoghị na ya mana tata akwa ya ekwukatala ya ikekwa imeribe ndị mmadụ afụwago ụfọdụ ihe n'ime ihe ndị anyị na-ekwu ma ọ bụkwanụ ha amachi ya na mbụ mana ugbu a ikekwa ọ na ha akpali mmụọ ha ka ha metụwa ya aka. Tata ụlọ ikpe na Naijiria enye na mkpebi si ndị ụlọ akụ ukwu na Naijiria bụ CBN ha eleba anya na ihe banyere ego obodo Naijiria wepụga akara ihe ejiri Islamic language were dee na ya dịka mara gị na-ekwu ugbu a 200 naira 500 naira 1000 naira enwere Islamic inscriptions na ya. Ị bịa na Constitution Nigeria a ga-agụta ebe ị nwere ike isi enwere other religion emeshọnụrụ na that Constitution mana ị hụrụ Sharia ị ga-agụta ugboro ole akpọrọ Sharia aha na Nigeria Constitution. Abịa na mba ụwa asị gị the military with the strength of any nation. Ị bịazie na strength Nigeria egosila m ya ụnụ mbụ gị ga-akwa na asị ị ga-afụ ya strength Nigeria Nigerian Army emblem enwere Arabic inscription there. Ụnụ abịa na-asị m Nigeria abụrụ Islamic country. Ụnụ fụ ebe onye isi ala na-ebi na Abuja ọnụ kpọrọ Aso Rock ụnụ fụ ka esi rụọ ya ọ wee etu a ha na-esi arụ ụlọ okpukpere isi n'ala ha etu ahụ bụ etu dị architecture dị. Ụnụ asị Nigeria abụghị biko hapụ na ọ bụrụ nke a ka m bere ikwuta ka m kwuo ihe dị mkpa. Agwago m ụnụ ị ma na ihe a ndị Igbo na-asị isi na isi ha nwanne ọ bụ n'ọnụ o nwere isi ka isi o nwere isi ka isi agwọ niile bụ ofu mana e nwere eke nwe ọhịa. Ụnụ ọfụrụ onye ndu Nnamdi Kanu isi ya ka isi imerime South East politicians ruru ihe karịrị 1 million isi ya ka isi ha. Ihe nwa amadi ama gị bụ ya ndị niile akpọrọ nwa ha South East politicians ụbụrụ ha agaghị anabatanwu ya. Were ihe nọ n'isi onye ndu Nnamdi Kanu kụziere ndị niile akpọrọ onwe ha South East politicians ị hụrụ ụbụrụ ha ọ gaghị anabatanwu ya. Ka m sikwanụ ikekwa o nwere ike bụrụ ihe a bụ ihe na-ewu ha anya ọkụ na-ewute ha eji front wee taa si na nwa amadi agaghị adị ndụ maka n'ihi gịnị ikekwa na ọma karịa ha afụgo na nwa amadi a bụ ihe ndị bekee na-akpọ encyclopedia embodiment of wisdom and knowledge. Ụnụ hụrụ nwa amadi a ihe ọma echere m nkwụrụ onye ọzọ nọ n'obodo a bụ Naijiria mma ya. Mana otu ihe na-agbagwoju m anya bụ imerime ndị ya na-anọ na-agụ ọnụ mmiri asụ si ha na-ekwusara onye ndu okwu ha na-agwa ya okwu echefua na onweghị ebe o ruru ha na ya eweta ha na-abụ ha amaghị tịị. Ọkpọ nwere onye nke nọ na mbụ na-amafosi ọnụ onweghị ihe na ojighị ọnụ ya wee kwuo mana tata dịka m na-agwa ụnụ na onweghị aṅụ gbara onye ndu Nnamdi Kanu ọdụ na-adị mma. Aṅụ ọbụla gbara ya ọdụ anaghị adị ya mma. Ikekwa ga anụrụ ugbu a na-eche na ime na ihe i mere
ụnụ akpala nkata ụnụ kpara ka na-akpakwa nkata ụnụ na-akpa ga-eche na onwe gị ihe ga-eme gị ma ọ bụ na onwebeghị ihe mere gị. Ọ bụghị ụbọchị egbujiri ka ọ na-akpọnwụ. Ife mụrụ n'izu ọ ga-eme n'ọnwa. Dịka m na-agwa ụnụ, ihe doro m anya n'ụwa mma ruo echi bụ na onye ọbụla riri ihe oriri ga-anyụrịrị ihe oriri, onye ọbụla anyụkwana ihe ọ nyụrụ ga-anụrụrụ osisi ihe ọ nyụrụ. O nwere imerime ndị m ga-eme, ọ bụ ụzọ ihe ole ma ole m ga-egosi ụnụ ebe a taa. Ụnụ kirichaa nwanne, ọ bụrụ na gị kirichaa ihe a gesia nwa amadi a ntị n'olu, ịgbabeghị mbọ ka ị ga-enweta admission na NK University, ya bụ Nnamdi Kanu University, ebe ị ga na-amụta ihe, na-ebunye onwe gị uche, ebe ị ga-amụta ihe ga-eme gị gaa mara na ọ nwere ihe dị iche na eduka uche na edukeshọn. Ọkwa nwere otu onye ụkọchukwu maọbụ onye ozi Chineke nọ n'obodo Naijiria wee na-asị na ndị niile si ha agụrụ akwụkwọ na Naijiria ihe ha niile bụ gịnị? Itibọrịbọ na onweghị ihe ha ma. Ihe ha nwere bụ edukeshọn, mana ị hụrụ eduka uche tee onweghị ihe ha ma. Ọkwọ nwere onye nke nọbụ na mbụ na-amafosi ọnụ, onweghị ihe na ojighị ọnụ ya wee kwuo, mana tata o chere na ọ bụ ihe aka ilu dara n'ọnụ ka ọ na-atọ. Tata o nwere ebe ọ nọ, ebe ahụ ọ nọ anya na ha afụ ya ndị mmụọ. Agwago m ụnụ n'ụbọchị ọnwụ ga-egbu eze mmụọ, anya ga-ahụ ya ndị mmụọ. Ebe ahụ nwa amadi ya nọ ugbu a ọ hụgo ihe dị iche na egbe na egbe. Ya werezie ya wee tụnyere onye ndu Nnamdi Kanu eji ihe dịka afọ ole ugbu a. Mana mgbe ọ nọ n'ezi na-amafosi ọnụ, oche na a na-eji ụra atụnyere ọnwụ. Tata ọbụladị eze ọdịnala si n'obodo ya adịrịla ya azụ, si na ya enweghị ikikere, ya enweghị ihe ọ ga-eri iji wee bịa napụta nwa amadi ya. Onye amaghị ihe mere meta oyi nwaanyị na-asịgwa ya okwu ọjọọ ka ọ na. Ka Okeke gachara abịa ugbu a, ndị abụti ya ọkwa ị na ha afụ ya, ị na ha afụ ihe ehi nyụrụ ka a dabụ ya aga. Etu a ka m si ime dịwa ndị na-akpọ anwụrụ. O nwere ihe m ga-egosi ụnụ ebe a taa ka ụnụ ji mara na n'eziokwu ihe a akwụkwọ nsọ kwuru na ike ọnwụ na ndụ dị n'ire, na ọ bụ eziokwu. Imerime ndị mmadụ na-eji ọnụ ha wee kwutere onwe ha ọnwụ na mfu. Ọkwanụ maka ihe a ka m ji na-agwa ụnụ na onye jiri aka gbuo onwe ya asịkwala mmadụ gburu ya. Mgbe anyị dị obere ka a na-akụziri anyị na mgbe Pontius Pilate chọrọ ịma onye nzọpụta bụ Jesu Kristi ikpe, na ọ kpọrọ ndị mmadụ sị ha ya atụlechana ihe banyere nwoke a. Etu a kọtụ niile nọ na Naijiria taa ji tụlechaa ihe banyere onye ndu Nnamdi Kanu, si na onweghị ihe onye a mere, discharge ya akwa itenụ nwoke a. Mana ndị obodo Juu afrọ ntutu wee taa si mba, a ga-ememila nwa amadi a. Pilate ajụọ ha, ngwa Barabas na nwa amadi a, kedu onye ụnụ si hapụrụ ụnụ? Ha si hapụrụ ha Barabas. Tata a na-ahapụ ndị Boko Haram, ahapụ ndị bandits niile ejidere ejide, ahapụcha ha, erehabiliteti ha, were uwe ya mechinye ha, kwoga ha ala Igbo ka ha ga-egbubenatawa. Mana mgbe Pilate lechara ụdị ihe a, ka ọ kpọrọ ha sị ha, ụbara nwa amadi a agaghị anọkwa m n'isi. Ha sị ya nọrọ n'isi ha na isi ụmụ ụmụ ha. Otu ihe na-agbagwoju di m anya taa bụ etu mmadụ dị ndụ ga-anọrọ taa were ọnụ ya na-ekwutara ụmụ ya ọnwụ. O nwere ihe m ga-egosipụta n'ebe a taa ka ụnụ kirie. Ụnụ kirichaa ya, ụnụ amarụzi na nwa amadi ejigo aka ya kwutere onwe ya ọnwụ, kwutere ụmụ ya ọnwụ, kwutere lineage ya ọnwụ ebighị ebi, na ọ gaghị adịrị ha na mma n'ụwa ma n'ụwa ọzọ. Dịka o ji ọnụ ya wee kwutere onwe ya nke a, ka m na-ekwukwa na ugbu a na-asị na onye ndu ejighị ahụ, o nwere ka ahụ si eme ya. Onye ọkaikpe nna ya ukwu bụ Aloy Ejimakor ekwuola ya. Akpọrọ ndị dọkịta ya ruo ebe ahụ, ndị DSS asị agala afụ ya. Nkata niile ha na-akpa bụ ka o nwee ihe mere nwa amadi a echi. Mana otu ihe mma bụ, o nwee ihe ọbụla mere nwa amadi a echi, ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị, ọ bụ okenye ọ bụ nwata,
aka ya dị na ihe ọbụla ga-eme nwa amadi a ọ gaghị adịlatara ya na mma n'aha Chukwu okike abịama. Ọ gaghị adịrị ụmụ ya na ụmụ ya mma ma n'ụwa a ma n'ụwa ọzọ. Na-atụfughị oge ụnụ ka m gosi ụnụ ihe ụnụ ga-anụrụ tata. Ya bụ gụnwa bụ onye na-ekiri ọnụkọ a, biko wụchaa ntị gị. Ọ bụ na ọ nwere ikwu na ibe gị ma nọ gị nso, kpọkịta ha sị ha bịa gere ihe si n'ọnụ Vice Chancellor NK University wee pụta taa, ka ụnụ mara na ihe nọ nwa amadi a n'isi o ruru ihe obodo a niile iwuso anya ọkụ, mana o nwere na onye mere ka ọ dị etu a, aka Chukwu dị na ya. Ụnụ kirisie ya, ụnụ ekirie onye nke ji ọnụ ya wee na-ekwutere onwe ya ọnwụ, mana ọ bụrụ sọ ebe ahụ ka o biri, o kwurukwa ya bụ ihe kwugide ụmụ ya na ụmụ ya. Ihe m na-asịzi nyere ihe ahụ o kwuru taa bụ gịnị? Ka ọ ree ka o si wee kwuo, maka ọ ga-emezurịrị, mana atụmatụ ya aha enweghị ike imejupụta. Unanuo akụkọ mere eme ya ka ejiri bịa n'Ogene TV nke nụrụ. Ogene TV. I despise Dangote. He is not the richest man in Africa, and I will tell you why. Because he's running a monopoly. In America, he will be in jail. I keep saying this every broadcast I come and I tell you. All of you were there. Let me tell you what the Fulanis have in store for you. Go into ordinary business. In every sphere of the economy, the Fulani dominate. Their stranglehold is total. They own over 90% of the oil wells. The reason why they own these oil wells is because people from the coastal region of Biafra land forgot who they are to allow the enemy to come in. That is why Ogoni land is polluted and can never be cleaned. That is why every year resource control with nothing happening, because of the efficiency of divide and rule that they applied. Of course, the British applied. Let me tell you what they have done. Cement. Everybody must buy cement to build a house, because of the way the white man taught us to build houses. Whereas before we used to use clay to build our houses to maintain the temperature inside at 26 or 27 degrees centigrade. And all of a sudden it's all breeze block. There is a conductor of heat. Let's put that to one side. For you to build a house, let me tell you how clever the Fulanis are with their British advisors. Everybody needs shelter at some point. If you're successful in life, you're bound to build a house. Even if you don't build, you're bound to rent a house. You're not going to sleep outside. The landlord that built the house or the owner of the house must have built it with a cement. You see how clever they are. The Fulanis thought to themselves, let us control the cement industry. How are they going to control it? By killing off and closing every other cement producer in the country, so that only one man is not going to produce the cement. He's going to import the powder and bag it somewhere in Lagos. That's how you have Dangote cement. Over the years. Some of you may have forgotten, but my uncles used to work at Niger Cement Factory at Nkalago, built by Dr. Michael Obara. Niger Sem is called, on Nkalago Cement. Some of you have forgotten, but I'm sure if you're as old as I am, you remember BCC Lions of Bogo. Have you forgotten Lion Cement from Benue? BCC means Benue Cement Company. They used to have cement in Benue State. There was Elephant Cement, Ego Cement, Ashaka Cement, Boham Cement. Even Ibeto had his own cement. Now, people complain they don't have any jobs. They are miscreants. They have no jobs. But you people, the same Fulani that you people idiotically voted for, or claim you voted for, are the people that shut down all these factories. They want Fulani to control you. They gave the monopoly the license to import cement to one single Fulani man. Dangote. That was why they put Ibeto in prison. EFCC called him and imprisoned him to stop him from selling cement. Only one Fulani, only one, mind you, they're in control of the oil. Only one Fulani man. Some of you are so stupid in Nigeria. I don't know the type of God that made some of you, but I will educate and I will enlighten you. If you listen to us without bias, believe you me, your life can never be the same again. Your brain will open. Let me give you an example of what is happening in Zoo. Before now, Obasanjo was the man that rubber stamped some of these things I'm telling you right now this evening.
Not only do Fulanis control the oil well, there were a lot of people, thousands of people working in the refineries. Let me tell you what they did next. They went into the refineries and they shut every refinery down. They went and built a refinery under Abacha in Equatorial Guinea. They went into a consortium with the British and built a refinery in Exeter, in England. Now, this crude oil that previously would have been refined in One, in Iguacha, Port Harcourt refinery, in Warri, or to an extent, Kaduna, now we ship them abroad and made every worker in that place useless, rendered them unemployed. Money wasn't coming in. I want people to understand when Lai Muhammad was saying, what holds us together is more than what's all that rubbish, nonsense. I want to tell you how Fulani took over your lives before your eyes, Ikorokoro, as you're watching Talking One Nigeria, our flag, our team, Super Eagles, Green Eagles, Eaglet, talking about the Fulani, we are stealing your lives away from you before your own eyes. Fulani was not content in owning the oil wells. They shut down the refineries where our parents were working, where you could study petroleum engineering, graduate, and find a job to feed your family. That sector was shut down. Remember, they shut down the cement sector. It's very critical. Every day there's construction going on, isn't it? It's a very critical sector of the economy. Building raw materials, of course. Fulani, Dangote one man. Now, let me tell you what they did very cleverly. They came to the petrol. Not owning the oil well is not enough, to tell you how much they hate you. They call you a Nigerian, let's unite, but they despise you. They hate you. If not, why would they shut down all the cement factories and allow one man to import? I didn't say produce, import. You will have limestone in Nkala right now in Ebonyi State rotting away. Shut down. BCC in Nuboko, shut down. Maybe that could have taken it to rebag, not to produce, not to manufacture cement, but to import cement powder and repack it. That's all that they do. And they claim they love you. They claim they want to see Nigeria progress. I am doing this program this evening to let the whole world understand that there is no basis for unity in Nigeria, because the whole thing is based on evil and wickedness. Why? Because Fulani people are not hardworking people. They can't wake up by 5 or 4 in the morning to go to work. I challenge everybody. All those factories that you see in Lagos, in all those industrial bands, I challenge anybody anywhere in the world to tell me if a Janjaweed can wake up by 4 in the morning to go to work in a factory. It's a challenge to everybody. Show me one. Now listen. They took over cement, which is very critical. They took over oil itself. The only way that people, private individuals, share oil wells amongst themselves. That is not enough. Instead of moving that oil to the refinery to be refined, where we can find jobs to make kerosene available easily, to make fuel available to run our country. No, not at all. To tell you how evil they are. Those claiming and shouting one Nigeria, to tell you how satanic they are. They moved all those jobs abroad by shutting down all the refineries. There you have. And who is in charge of NNPC? Fulani in the Kiari family. Understand? Now, you see what they did? They now moved crude oil abroad to the refineries that they built with stolen money from the public coffers. It doesn't end there. Denying you jobs is not the end. It's not even their problem. Now, to bring that refined petrol back into Nigeria, you will not pay subsidy again to bring back into the country what left the country for free. Only if black people can resign. They took away cement sector, very critical in the building of an economy in the world. They took away oil, which is the only thing that you have, so to speak. They export it, they export it and they make money. They bring it back and you pay tax for it. Yet no refineries are working. That is how you have fuel subsidy.
The meaning of fuel subsidy is that your refineries are not working. Not that they will not work if you turn them on, but because Fulani shut it down. Yet they may control your lives. Two sectors. We must all eat, isn't it? Everyone must feed every day. You have to eat something. There is no food you cook in our land without salt in it. No. You must add salt now. It's normal. You cannot have tea in the morning without sugar. Dangote. Only them. You cannot feed without contributing to Fulani domination of your life. In religion, those of you who are Muslims, Fulani is number one. Politics, they are number one. Army, they are number one. The police, they are number one. Everywhere, they are number one. Anytime you talk unity, they hate you, they kill you, they arrest you, they shoot you, anything, unity. Because they know what they're benefiting. The final game is to hand over our land and our forests to their brothers and sisters from the Sahel. And it's happening before our eyes. One shut down refinery that could have employed millions of people. Ibocha down, Warre down, even Kaduna. Who built Kaduna refinery? It's not Obasanjo. They asked me, said he's diversifying the location of major industries. He wanted to please the Fulani masters that put him in power. They built Kaduna refinery. You have to move oil all the way from the south to the north. They can pipe oil to the north and everywhere else, but they cannot pipe clean water to your homes. They cannot pipe gas to your homes. And they tell you, we protect one Nigeria. We are all Nigerians. We are going to make progress. Progress how? For how many years? How can you make progress by shutting down industries that employ people, rendering them unemployed, and importing into the country finished items and products? If they leave Nnamdi Kanu, me, I go try am by no killing Nnamdi, make I die. Now federal government they think to me, I for don't kill Nnamdi by now. If I no plan now, make all my children die before my eyes. See, I swear on the earth I'm out of phone. I for don't kill Nnamdi by now. Odema, ki kirisiri ihe ugbu a, onwe ihe mụtara na ya. Ki kirisiri ihe ugbu a, onwere ihe ga-eji wee bunye onwe gị uche. Onwere ihe ga-asị tata efu ugo ọhịa maka na ịmụtara ofu ihe ma ọ bụ nke ọzọ site n'ọnụ onye ndu. Ka ị nụsịrị ihe a ugbu a, o nweziri ka ị ga-esi nọrọ na onwe gị wee sị ihe niile onye ndu na-eme gbalụ ọ na-eme si ka Igbo nwere onwe ha na orughị ime ya. Ebe ọ bụ na ndị a na ha nọ na-achụ efi site n'ụkwụ anyị dịka ụkwụ efi. Onye ebe ọ nọ na-adịghị mma ihe ọ ga-eme akwa nụgharịa. Onye ajụrụ ọ na-ajụ onwe ya. Ebe ọ bụ na ndị a achụgo anyị, kedụzi ihe anyị ji were akacha ịjụ onwe anyị. Ọ dị mma mmesi ebe a pụọ ka mmetụ aka na ihe banyere ozi m na ha gbasakwarala ụnụ ya bụ ihe a m gwara ụnụ na asị onye fụrụ ụzọ ọma ya ezi nwanne ya. Ya bụ ozi asị n'aka ndị Jiximo ndị a na-emepụta ọgwụ a m gwara ụnụ na ọ bụ miracle in a bottle dịka mmadụ kpọrọ ya, mana mụnwa na-akpọ ya ọgwọ n'ọrịa. Agwara m ụnụ ọbụla dị gụnwa gị ya na ugbu a chee na onwe ihe na-aya gị ịnọ mba ofesi mana ụnụ na-eri ụmụ ihe ndị ụnụ na-eri. Ụnụ amaghị na onwe ihe mmadụ ga na-erikọ mmadụ abụrụ na o ji aka ya na-egbu onwe ya obere obere, ya bụ nke ndị bekee na-akpọ instrumentally na-egbu onwe ya. Ọ na-abụkwa na-agbasi egwu ọla n'ukwu. Irikọcha ihe ndị a taa ma onweghị ihe iji na-asachapụ ime ahụ gị na-elekwasị onwe gị anya, echi mgbe ọ gbajuo dọrọ gaa chọba onye mere gị ma ọ bụ onye ga-enyere gị aka. Mana tata ị nwere ike iji ọgwụ a wee na-ayọcha na-azacha ahụ gị n'agbanyeghị ihe ị na-eri ebe ahụ ị nọ, ga-afụkwa na ị ga-akwụrụ chim. Ya bụrụkwa na o nwere ka o si aya gị ma ọ bụ na-aya onye ịma, ọ bụ ọya mkpọnwụ ahụ nke na-akpọ stroke, hepatitis, ọ bụ fibroid, prostrate, nwoke ivede ya na-anaghị eme ọfụma, ọbụla dị kansa. Agwa m ụnụ na ama egosi ụnụ ebe a ụnụ fụ dọkịta oyibo ji ọnụ ya wee kwuo etu o si were ọgwụ a wee gwọọ ndị nwere kansa bụ ndị na-abịa n'ụlọ ọgwụ ya. Ọbụla dị ọrịa obiri na aja ọcha agwago m ụnụ
na-echikọ ọgwụ a wee nyegide onye nwere ya ahụ ya adị mma ya nwere onwe ya. Amarọzi m ihe ị nwere ike isi taa na ọ bụ ọrịa na-enweghị ọgwụgwọ. Ọ bụ ebe onye jedebere ka ọ madobere. Ọ bụrụ na ịfụbeghị gasị ka ịfụ nwanne ịfụrụ ọgwụ a m na-agwa gị tụlee ya. Ọnwa ihe ịchọ ka m na gị karịa maka ya, biko akpọla m n'ekwentị dịka m na-ekwu, ọ bụrụ mba ayọ ka m na-ayọ ụnụ. Akpọla m n'ekwentị, agala na comment section Ogene TV m ga-ekwuba okwu maka ike anaghị adị m ịga ebe ahụ ga-asaba ndị mmadụ. Ndị niile kwuru okwu jụrụ ajụjụ ebe ahụ ruo taa asabeghị ụnụ, aga m asakwado ya ụnụ. Ọ bụ na ọ nwere ị chọrọ ịma, biko dododo akara ekwentị ị na-ahụ ọ bụ WhatsApp nọmba, zibata ozi ebe ahụ ma asaa gị ya. Ọ bụ na anyị kwuruzie ya ruo ebe nke anyị ga-asị ka anyị kpọọ onwe anyị n'ekwentị, anyị ekpebie ga-akpọ m n'ekwentị, anyị wee karịa. Ọ bụrụzie na tata bụ izi ikiri ọnụkọ abụkwa m okwu na Ogene TV m dịka nwa afọ Igbo, biko gbaa mbọ tụsara m ozi a ka ị na-share ozi a ga-emetụrụ m aka ebe ahụ edere subscribe, gị metụ ya aka ka subscribe ọrụ na chanel abụ Ogene TV m. Gị kpọkwa ya tụam si kpọ Igbo ga-afụkwa na ọ bụ Ogene TV nke gụnwa, maka anyị niile bụ ndị Igbo bụ anyị nwe ogene. Ọ na-abụ akpọ ya bụ ogene ntị ghere oghe, maka na asị ekwekụọ ama gba. Ihe a bụ Ogene TV anyị. Sọskraịbụ, tụsara m ozi a. Imerime ụmụnne m ndị a zibatagazira m ozi ndị dị iche iche wee na-asị m na ọ bụkwa na ume ka eji afụ ọkụ. Ọ bụ otu nwa amadi kwuru okwu a na ọ bụ ume ka eji afụ ọkụ, ịdị agha aja agwọ onye ọrịa. Ụnụ wee na-asị m ngwa were nke a. Otu nwanne anyị nwaanyị Vivi ka gbapụ ịkpọrọ gị n'isi. Vivi ọsị m were ṅụrụ otu nwa ololo mmanya, ọ ga-adịrị gị mma, nakwa imeribe ndị ọzọ. Mana ọ na-ewute m na ụnụ mesịa ụnụ asị m akpọla ụnụ aha, mana nsogbu adịrọ. Chukwu okike abịama ga-akwụghachi ụnụ. Ka m si ebe a na-apụ gbana masị ụnụ ka onye ọbụla chọba ngaji ya furu efu, ụbọchị onye ohi ga-akwa nne ya. Ka emesịa.